მოგესალმება, რომ დღეს მომეცა შესაძლებელობა წარმოგიდგინოთ პროფესორი ჯოდი პოლაჰას ლექცია, რომელიც ჩემი აზრით ძალიან მნიშვნელოვანი სიახლის და ინფორმაციის მომცემი იქნება ჩვენთვის. ასევე მე აუცილებლად უნდა აღნიშნო, რომ ქალბატონ ჯოდის ვიზიტი საქართველოში შესაძლებელი გახდა მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია კრედოს ხელშეწყობით და ეს საჯარო ლექცია არის ერთ-ერთი შემადგენელი ნაწილი იმ ტრენინგებისა, რაც ბავშვის განვითარების ინსტიტუტში განხორციელდა ამერიკელი კვირის მანძილზე. ეს ტრენინგები ფაქტობრივად ემსახურებოდა ტრენერების მომზადებას და შეიძლება ითქვას, რომ ტრენერების მომზადება თავის თავში მოიცავს პროფესიონალების შემდგომი განვითარების და განათლების სივრცის შექმნას. ჩვენი ტრენინგები აუცილებლად უნდა აღნიშნო, რომ ამ ერთკვირიანი ტრენინგების ციკლით არ თავდება, ჩვენ გეგმავთ კრედოსთან ერთად ივლისში გაგრძელებას ტრენინგებით და ივლისის გარდა ნოემბერში გვაქვს დაგეგმილი, რასაც გამოაცხადებთ ჩვენი ვებგვერდის საშუალებით. ეხლა მინდა გადავცე სიტყვა კრედოს წარმომადგენელს ანატრაპაიძეს, რომელიც ძალიან მხარდამჭერი არის ბავშვის განვითარების ინსტიტუტის. ეს მხარდაჭერა იწყება 2014 წლიდან, როდესაც კრედო ფანტასტიკური სენსორული ოთახი აღჭურვა ბავშვის განვითარების ინსტიტუტის სივრცეში და ამით ხელი შეუწყო განსაკუთრებული საჭიროების მქონე ბავშვების შემდგომ წინსვლას და განვითარებას. მადლობა. მოგესალმებით, მე გახლავართ ანატრაპაიძე, დღეს წარმოვადგენ კრედოს, ჩემთან წარმოვადგენ კრედოს ნატა ოდუშაური, აქ მინდა გამოყო ნატოს ფენომენი, რომ ჩვენ ორგანიზაცია 15 წელიწად ბაზარზე არსებობდა 180,000-ზე მეტი კლიენტი ყვა, საქმე გამომდინარე ჩვენ ჩვეულებრივი ხსნაურის საზოგადოების მიმართ და სწორედ ამიტომ ჩვენი ერთ-ერთი მიზანი წარმოადგენს სოციალური მიმართულებით საკმაოდ ცვლილი ინვესტიციები გამოხორციელოთ. ამის დასტური გახლავთ ის, რომ ცალკე ადამიანი იყოს გამოყოფილი კომპანიაში, რომელიც სათავეში უდგას მსგავსი ღონისძიებებს. დიდი მადლობა ილიაუნის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროდუქტიული თანამშრომლობისთვის და იმისთვის, რომ ჩვენ როგორც მიკროსაფინანსო ორგანიზაციის მოგვეცა იმის საშუალება, რომ რეალურად კარგი საქმე გავაკეთოთ და ეს პროექტი გახლავთ საძინარი იმის, რომ ძალიან მნიშვნელოვან ტრენინგ ცენტრს ჩაიყარა საფუძველი, რომელიც რეალურად ნამდვილად მოხმარდება საზოგადოების იმ ნაწილს, რომლის საჭიროებაც არსებობს. დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ. And that is my last Georgian word. I want to start by saying thank you to Credo for sponsoring our visit here. And a special thank you to all of the psychologists who attended our trainings and worked so hard all week. And I want to make a very special thank you and acknowledgement to Ms. Tina, Ms. Nada, and Ms. Nitso, who took us everywhere this week and brought us coffee and have taken care of all of our needs as our hosts. We thank them for this. But we are especially thankful for their inspiration to us. These are a few of the most hardworking and determined professionals I have ever met. They are ambitious beyond belief. And Cynthia and I are now proud to have them as our colleagues. I'm pleased to be talking about acceptance and commitment therapy today.
მიმღებლობასა და დროებით ვთარგმნოთ რომ იყოს მიძღვნის თერაპიაზე. This is a new emerging evidence-based treatment that is becoming very popular. ეს ეხლახანს განვითარებული ჩარევის ფორმა არის, რომელიც თანდათან ხდება პოპულარული. And I would like to start with a story. და მე მინდა დავიწყო ისტორიით. My son Julian, age 7, has been asking me some questions about death lately. ჩემი შვილი ჯულიანი, რომელიც 7 წლისაა, ამავე დროს რაღაც შეკითხვას მისვამს სიკვდილთან დაკავშირებით. They are normal kid questions. ეს ჩვეულებრივი ბავშვის შეკითხვებია. And I feel I should be learning to expect them, but each one is a fresh shock to me. და მე ვეცდობა მაქვს, რომ რაღაცა ვიღებდი ამ შეკითხვებს, როგორც განვითარების შესაძლებელი შეკითხვებს, მაგრამ თითოეული შეკითხვა რაღაცა ახალი შოკივით არის ჩემთვის. I don't want to talk about mortality with my child. მე არ მინდა სიკვდილზე ვისაუბრო ჩემ შვილთან. I don't want to talk about my mortality, and I certainly don't want to talk about his. მე არ მინდა ვისაუბრო ჩემი სიკვდილის თაობაზე და განსაკუთრებით არ მინდა ვისაუბრო მისი სიკვდილის თაობაზე. Recently, he found me looking through some old pictures of myself as a child. ეხლახანს შევამჩნია, რომ ის ათვალიერებდა ჩემი ბავშვების სურათებს. He asked, "Does looking at those pictures make you sad?" და მკითხა, ამ სურათებს რომ უყურებ, ეს შენთვის სევდის მომგვრელია? I knew he was again exploring these ideas about aging and death. და მე იწუჩვე მივხვდი, რომ ეს კიდევ ერთი მცდელობა იყო მისი მხრიდან, რომ რაღაცა გარკვეული იყოს სიბერის და სიკვდილის საკითხებში. And I felt myself explode into a grin and say, "Oh no!" და მე უეცრად ამოვაჩინე ჩემი თავი, რომ რაღაც ესეთი შევიცვალე, სახეს გამომეტყველო და უთხარი, არა. I love these pictures. მე ძალიან მიყვარს ეს სურათები. It just makes me happy to see myself and remember these fond memories. მე ძალიან მახარებს, რომ ხედავ ჩემ თავს ამ ფოტოებზე და მახსენდება ეს წარსული ამბები. My son's question, "Does looking at these pictures make you sad, Mom?" ჩემი შვილის შეკითხვა, ამ სურათების ყურება შენ სევდას ყრის? My answer reflected a common assumption regarding the dilemma of human suffering. და ჩემი პასუხი ამაზე კარგად ასახავს იმ დილემას, რომელიც უკავშირდება ადამიანის განჯვას. Namely, that it is normal to be happy. რაც დაკავშირებულია თითქოს იმასთან, რომ რაღაც ჩვეულებრივია, რომ ვიყოთ ბედნიერები. And that something is wrong with you if you are feeling sad. და როგორც ჩანს, რაღაცა გჭირს თუ მოწყენილი ხარ. Indeed, it seems like we think about mental disorders this way all the time. და როგორც ჩანს, ზუსტადაც აი ასეთი პრიზმიდან უყურებთ ჩვენ ფსიქიკურ პრობლემებს. That if you are not feeling right, you are abnormal. და შენ თუ კარგად სწორედ არ გრძნობ თავს, თითქოს შენ არ ხარ ნორმალური. And this is what psychology and psychiatry have thought for a long time. და ეს ზუსტად ის მიმართულება და აზრთა წყობა იყო, რომელზეც იდგა ფსიქოლოგია და ფსიქიატრია დიდი ხნის განმავლობაში. But these assumptions are not based on evidence. მაგრამ ეს აქსიომები თავისთავად არ დგას რაიმე მყარ-მტკიცებულებაზე. Data from the US shows that at least 50% of the population will experience a mental health disorder this year. ამერიკის შეერთებულ შტატების მონაცემების მიხედვით, სულ ცოტა 50% მოსახლეობის რაღაცა ტიპის ფსიქიკურ პრობლემებს განიცდიდა მიმდინარე წელს. There are over 20 million people struggling with alcoholism. 20 მილიონის ფარგლებში ადამიანები იტანჯებიან ალკოჰოლიზმის პრობლემით. And tens of thousands of suicides nationally. და 10,000-ობით თვითმკვლელობა არის ქვეყნის მასშტაბით. It's no different anywhere in the world. და ალბათ ეს არც იქნება სულად იგივე იქნება მსოფლიოს ყველა სხვა ქვეყანაშიც. Could suffering be normal? შეიძლება რომ ეს ტანჯვა და გაცდა ჩვეულებრივ რამე იყოს. Acceptance and commitment therapy, or ACT,
is based on research showing that it is. Აქტი, რომელიც არის მიმღებლობის მიცვლის თერაპია, ამტკიცებს, რომ ზუსტადაც რომ ასეთია ვითარება. And it is caused by something that makes humans special, their language. და აი ეს პანჯვა ხდება ის გამო, რაც ადამიანებისთვის განსაკუთრებულია და ეს არის მეტყველება. Humans are social creatures. ადამიანები სოციალური არსებები არიან. We live and we work in groups together. ჩვენ ცხოვრობთ და მუშაობთ ჯგუფებად. Communicating, cooperating, and helping one another. ჩვენ ვამყარებთ კომუნიკაციებს თანამშრომლობთ და ვეხმარებით ერთმანეთს. And so from a very early age, we are taught to use language. და შესაბამისად ძალიან ადრეული ასაკიდან ჩვენ გვასწავლეს რომ გამოვიყენოთ ენა. And we are taught to communicate our covert language, the language inside our heads. და ჩვენ გვასწავლეს რომ ჩვენ გამოვიყენოთ ჩვენი ფარული მეტყველება, ის ენა, რომელიც არის ჩვენს გონებაში. Parents ask, how are you feeling? What are you thinking? ჩვენ მშობლები გვეკითხებიან, როგორ გრძნობ თავს, რას ფიქრობ? And we are brought up to pay very special attention to what the language is saying inside of our heads. და ჩვენ ვიზდებით ის, რომ განსაკუთრებულ დიდ ყურადღებას ვაქცევთ თუ რას გვეუბნება ენა ჩვენი თავის შიგნით. And language inside our heads, our thinking, is important. და ენა, რომელიც ჩვენი თავის შიგნით არის, თითქოს ესე გრძნობს თავს, რომ ის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია. It's how we solve problems. ეს არის ჩვენი ხერხი პრობლემის გადაწყვეტის. An entire body of research known as relational frame theory studies human language. ერთი დიდი მიმართულება, რომელიც სწავლობს ადამიანის ენას, ეს არის რაციონალური ჩარჩოს თეორია. It shows us how we relate things in our environment to other kinds of thoughts, memories, and sensations. ის ცდილობს რომ ახსნას, როგორ ვაკავშირებთ ჩვენ გარემოში არსებულ მოვლენებს ჩვენ შიგნით გრძნობებთან, აზრებთან. So again, relational frame theory is about the relationships between all of our thoughts and how we think. ეს რაციონალური ჩარჩოს თეორია ცდილობს რომ ახსნას რა კავშირები არსებობს ჩვენ ფიქრებს შორის და როგორ ვფიქრობთ. So, when you see this word, ხოდა დაინახეთ სიტყვა რძე. what comes up for you? რა გიჩნდება, რა აზრები გიჩნდება თავში? Just sit and notice what the word brings up inside your mind. მე მინდა რომ გთხოვოთ დასხდეთ და იფიქრეთ ეს სიტყვა რძე რას აღვიძებს თქვენს გონებაში. Maybe some of these things. და შეამჩნიეთ ეს. Your mind is trained to relate a word that you hear to many thoughts, many other kinds of words, many other kinds of stimuli. თქვენ გონებას ნასწავლია რომ სიტყვას როდესაც გაიგონებს ის დაუკავშირებს სხვადასხვა სიტყვას, სხვადასხვა სიტუაციას, სხვადასხვა სტიმულს. And these kinds of relationships in our thinking are great because they help us solve problems. და ესეთი ტიპის მიმართებები, რომელიც ჩვენ გონებაში არის არაჩვეულებრივი, რადგან ეს გვეხმარება ამოცანების გადაჭრაში. But there is a dark side to language too. მაგრამ ენას შავი მხარეც აქვს. Like a machine, our mind gives us these thoughts and feelings in relation to each other. ჩვენი გონება თითქოს მანქანის მსგავსად გვაწვდის ამ მზა ფიქრებს და აზრებს ერთმანეთთან დაკავშირებულს. I see a photo of my son, and my mind gives me his name, a feeling of joy, a funny joke he tells, his smell. მე ვხედავ ჩემი შვილის სურათს და ჩემი გონება მაძლევს ავტომატურად ჩემი შვილის სახელს, მის შესახებ ისტორიას, მის სუნს და ხუმრობებს. All of these are delivered by my mind, along with many other thoughts, feelings, and sensations. და გონება კარნახობს აი ამ ყველაფერს თანდევი ფიქრების და შეგრძნებებთან ერთად. It is what we do with all of these thoughts and feelings that makes a difference.
რაც იძლევა განსხვავებას, რაც უნდა დაგვიკვირდეთ, არის თუ რას უკეთებთ ამ ჩვენ აზრებსა და შეგრძნებებს. We are taught from an early age that our thoughts are quite important. ადრეული ასაკიდან ჩვენ ვისწავლეთ, რომ ჩვენი აზრები ძალიან მნიშვნელოვანია. But if we take our minds too seriously, we start living in our minds and responding to our thoughts instead of what's happening now. და თუ ჩვენ განსაკუთრებულ მნიშვნელობას დავუთმევთ ჩვენს გონებას, ჩვენ ასე ვთქვათ, დავიწყებთ გონების შიგნით ცხოვრებას და წავყვებით გონებას იმის სანაცვლოდ, რომ პასუხი გავცეთ იმას, რაც ახლა ამ მომენტში, ამ რეალობაში ხდება. We start responding to this machine that is behaving just normally, but it keeps us from living our lives. ჩვენ ვიწყებთ აი ამ მანქანის, რომელიც ჩვეულებრივად იქცევა, მანქანის შესაბამისად ცხოვრებას და თითქოს აი ეს ცხოვრება არ გვაძლევს საშუალებას ჩვეულებრივი ცხოვრებით ვიცხოვროთ. And now I need my colleague, Dr. Anderson, for a demonstration. და ეხლა მეგჭირდება ჩემი კოლეგა დემონსტრაციისთვის. And I'll just mention that Dr. Anderson could have delivered this whole lecture herself, but instead she's just my co-host demonstrator today. და მე მინდა ვიშარო პროფესორი ანდერსენი შეძლებდა თვითონ რომ ჩაეტარებინა ეს ლექცია, მაგრამ ამის ნაცვლად ის მე მიწევს ასისტირებას. So I want you to imagine that this piece of paper that she has contains all of her thoughts, feelings, emotions, memories, everything. ეხლა მინდა რომ წარმოიდგინოთ ის ფურცელი, რომელიც მას ხელში უკავია, შეიცავს ყველა აზრს, ფიქრს, მეხსიერებას, რომელიც მას აქვს. Some of those are painful memories. ზოგიერთი ეს მოგონება კიბრის მომგვრელია. Some of those thoughts are fears of the future. ზოგიერთი ეს აზრი შეიცავს მომავალზე. One option she has is to hold those thoughts and feelings as far away from her as she can. ერთი შესაძლებლობა, რომელიც მას აქვს, არის ის, რომ რაც შეიძლება შორს გასწიოს ეს აზრები და ფიქრები საკუთარ თავისგან. Hold them further, Dr. Anderson, because they feel terrible if you let them up close. ექიმ ანდერსონი კიდევ უფრო შორს გასწიეს თქვენი აზრები და ფიქრები, რომ გონიათ, რომ ეს საკმაოდ ახლოს არის. The analogy here is that people do many things to keep their thoughts away. და ეს ანალოგია იმსახურება მის ჩვენებას, რომ ადამიანები ძალიან ბევრ ცდელობას არიშურებენ იმისთვის, რომ შორს შეაკავონ თავიანთი ფიქრები. But how effective will she be if she's working so hard to hold those thoughts at bay? და როგორ ფიქრობთ, რამდენად ეფექტიანი იქნება თუ აი ძალისხმევას დახარჯავს იმაზე, რომ ეს ფიქრები ესე შორს გასწიოს. She can't deliver a lecture, drive a car, or hold her child. მაშინ, როდესაც უნდა რომ ჩაატაროს ლექცია, ატაროს მანქანა, ან დაიჭიროს ბავშვი ხელში. Another way that people experience their thoughts is to have them very close up. მეორე შესაძლებლობა, რომელიც ადამიანებს აქვთ, რომ განიცადონ საკუთარი აზრები, არის ის, რომ აი ძალიან დაიახლოვონ ეს აზრები. Closer, Dr. Anderson. კიდევ უფრო ახლოს ექიმ ანდერსონი. And this is a different way of experiencing your thoughts. They're screaming at you. ეს მეორე ხერხი არის, რომლის საშუალებით ჩვენ შეიძლება განვიცდიდეთ ჩვენს აზრებს, ისინი თითქოს გიყვირიან. They feel urgent. They feel like a big problem you have to solve right now. ისინი თითქოს რაღაც გადაუდებელი პრობლემის მოგვარებას გთხოვენ ამ წუთშივე. And while I would like to see Dr. Anderson deliver a lecture like this, it's not a very effective way to go either. თუ გადაწყვეტს ექიმ ანდერსონი ამ ლექციის ჩატარებას, ასეთი ხერხი არ იქნება ეფექტიანი. She can't lecture, she can't walk her dog, she can't give her husband a kiss. ამას არ შეუძლია არც ლექციის საკითხვა, არც ძაღლის დასწრება, არც ქმრის კოცნა. Okay, thank you. I'll call you that. მადლობა კიდევ ამბობთ. And so what we do with our thoughts and feelings is very important. შესაბამისად, რასაც ჩვენ უკეთებთ ჩვენ აზრებს და ფიქრებს ძალიან მნიშვნელოვანია. What ACT says is that human suffering comes from normal psychological processes with language. აქტიან რო გადავთვალოთ თვითონ სიტყვა აქტი მოქმედების თერაპია ამბობს, რომ ადამიანის ტანჯვა ბუნებრივია და ეს გამომდინარეობს მეტყველებიდან.
it's normal to have all of these thoughts. It's just problematic when we have them too close or push them too far away. ძალიან ჩვეულებრივია რომ ჩვენ გქონდეს ესეთი ფიქრები, მაგრამ პრობლემური ხდება მაშინ, როდესაც ჩვენ ძალიან შორს ვწევთ ამ ფიქრებს ან ძალიან ახლოს მოგვაქვს. ACT is about the quest to be flexible with all of our inner experiences. ეს მოქმედების თერაპია მიმართულია რომ გავხადოს მოქმილი ამ შინაგან გამოცდილებასთან მიმართებაში. And Dr. Anderson, would you please come up and demonstrate a flexible way to handle your thoughts and feelings? Თემაზე მოიწვიეს პროფესორ ანდერსენი იმისთვის რომ მოახდინოს დემონსტრირება აი ამ მოქმილობის ფიქრებთან და აზრებთან მიმართებაში. Sure. She could even tuck them into her skirt. She could put them in her lap. Thank you. The idea is to be aware and accepting of the pain that comes into our lives. და ამის აზრი მდგომარეობს იმაში, რომ ჩვენ მივიღოთ ის ტკივილი, რომელიც არის ჩვენს ცხოვრებაში. And when we do that, our hands are free and we can see better and we can live a life that we value. და თუ ჩვენ ამას გავაკეთებთ, თქვენ შეამჩნევთ, რომ ჩვენი ხელები თავისუფალი ხდება და ეს საშუალებას გვაძლევს, რომ თავაფასოთ ჩვენი ცხოვრება მეტად. This example with Dr. Anderson is important because ACT teaches through these kinds of metaphors and experiences. ძალიან მნიშვნელოვანია ის, რომ გავითამაშა ანდერსენმა, რადგან აქტი მოქმედების თერაპია გვეხმარება მეტაფორების გამოყენებით დავინახოთ შინაარსები. I'm going to talk to you about the 6 core processes that make up the ACT model. მე მინდა რომ გესაუბროთ 6 ძირითად პროცესზე, რომელიც შეადგენს მოქმედების თერაპიას. And again, using all of these processes in treatment has been researched, and there is a large body of research now showing that this approach works. და კიდე გამომეორებია ვიტყვი, რომ ძალიან დიდი კვლევითი მასალა დაგროვდა, რომელიც ამბობს, რომ ყველა ეს კომპონენტი მუშაობს და ეფექტიანია. The goal is to teach flexibility with all of these processes. და თერაპიის ამოცანა არის, რომ ყველა ამ პროცესის გამოყენების საშუალებით ვასწავლოთ მოქმედობა. So first we'll talk about acceptance. პირველი რაც ვისაუბრებთ, ეს არის მიღებობა. Acceptance is an alternative to avoidance. მიღებობა არის ალტერნატივა, ასე ვთქვათ, გაძევების, თავის არიდების, მოშორების. It's about being aware and embracing thoughts that come up because of our past. ეს არის მდგომარეობა, როდესაც ჩვენ ვაცნობიერებთ, ვიღებთ და ერთგვარ ადგილს უთმობთ ჩვენ ფიქრებს მხოლოდ იმიტომ, რომ ისინი არის. Many of you have heard of CBT, and this is where ACT is different. Ვერ ვთქვათ ამას ალბათ გამოგონია CBT-ის შესახებ და ეს ზუსტად ეს ის კომპონენტია, რაშიც აქტი მოქმედების თერაპია არის განსხვავებული. CBT would have you stop your thoughts or lower your feelings, maybe help you feel better. CBT თქვენ მოგიხმარებათ, რომ რაღაცნაირად დაალაგოთ თქვენი ფიქრები და დამშვიდოთ, ჩამოწიოთ თქვენი განცდები. ACT makes no promises because suffering is normal. აქტი არაფერს არ გვირდება, მოქმედების თერაპია არაფერს არ გვირდება, რადგან განჭვა ჩვეულებრივი რამაა. In ACT, we want you to be open to these feelings and living the life that you value. და აქტში ჩვენ ველოდებით, რომ თქვენ მიიღებთ ამ თქვენს ფიქრებს და გრძნობებს და იცხოვრებთ იმ ცხოვრებით, რომელიც მიგაჩნიათ, რომ თქვენთვის ღირებულია. And so one metaphor that I like to use is this one. ერთი მეტაფორა, რომელიც გამოყენებაც მომწონს, არის შემდეგი. Imagine that you have just finished decorating your flat, brand new remodel. წარმოიდგინეთ, რომ თქვენ ახლა ზუსტად ეხლა დაამთავრეთ თქვენი სახლის განახლება და აი ეს სიფთასო. And it looks fabulous. და ეს არაჩვეულებრივია. And you want to invite all of your great friends to come and see how great it looks. და თქვენ გადაწყვიტეთ, რომ ყველა თქვენი მეგობარი დაპატიჟოთ და აჩვენოთ, როგორი არაჩვეულებული სახლი გამოგივიდათ. And you're blessed
blessed with many wonderful friends, and you are looking forward to spending some great time with them. And so you send out many, many invitations, and you welcome everyone you can think. And you order all kinds of fancy food and live music and just everything you can do. And the guests are coming, and you're all dressed up, and it's going just the way you planned. And all of a sudden, your friend's friend, Bob, shows up. And your friend's friend, Bob, is noisy and kind of stinky and very inappropriate. And you notice that he is leering at the girls, and he is finding himself more and more drinks. And so your first thought is, I don't want Bob at my party. So one idea you have is to try to get Bob back in the kitchen, in the very, very back, with the doors closed. And maybe if you give him some drinks and some newspapers and something to do, you can keep Bob back in the kitchen away from all of your great friends and guests. But the problem is that you envisioned relaxing and enjoying your friends at this party. And now you're going to spend the whole party worrying about keeping Bob away. Will you really have the kind of party that you imagined if you're working so hard to keep Bob out? And so the other option is to let Bob join the party and notice that he's there. And do everything you can to enjoy your guests and enjoy the party the way you planned it. This metaphor is about letting our unpleasant feelings and thoughts be with us instead of working so hard to push them away. And working so hard to avoid them keeps us from being present for our life's party. So the next process I want to talk about is called diffusion. And I know diffusion doesn't translate, so I also put stuck in thinking. And so what we're saying here is that if you try too hard to change or stop the way you're thinking, it usually makes it worse. And so
And so what we do in treatment is we try to create non-language-based contexts so that people can see language as an active, ongoing relational process. და თერაპიაში რასაც ვაკეთებთ, ჩვენ ვცდილობთ, რომ სიტყვისთვის შევქმნათ არა ვერბალური კონტექსტი, რომ ადამიანმა დაინახონ, როგორ ყალიბდება ეს კავშირები. We're trying to help people see that the mind is really just a language machine. ჩვენ გვინდა რომ ადამიანებმა დაინახონ, რომ გონება მხოლოდ მანქანა არის სიტყვებზე დაყრდნობილი. And the idea is that your mind is coming up with lots of thoughts and feelings that you don't have to buy. You don't have to see from them. და იდეა თუმარობს იმაში, რომ ეს მანქანა, რომელიც გაწყვეტ ძალიან ბევრ აზრებს, ფიქრებს, ამ მანქანასაც თქვენ არ აღღვეთ და ამ მანქანის მიერ შემოთავაზებული ფიქრებით არ ვიფიქროთ, ან ფიქრების პრიზმიდან არ დავინახოთ ყველაფერი. You can take a new perspective on your thoughts and just look at them. ეს ერთგვარი ცდილობაა, რომ სხვა ხედვით მიუდგეთ თქვენ ფიქრებს. Now, in acceptance, I gave you an example of a metaphor, which is one way of teaching in ACT. Another way is through experience. And so this is one exercise that we use to teach people that the words in their head are just words. They're not so important. იმისთვის რომ ამეხსნა მიმღებლობა, მე გამოვიყენე მეტაფორა. ანუ როცა ჩვენ ვიყენებთ მოქმედების თერაპიას, მეტაფორის გამოყენება ერთ-ერთი ხერხი არის იმისთვის, რომ ადამიანს გავაგებინოთ პროცესები, რომელიც მიდის მის გონებაში. მეორე ხერხი, რომელთაც ჩვენ ვცდილობთ, რომ აუხსნათ, რომ სიტყვა უბრალოდ არის გონებაში. And so the last time you heard the word milk, you had all these different relations coming up for you. და მოდით გავიხსნათ სიტყვა რძე და ის მიმართულება, რომელიც ამოტივდება თქვენ თავში. Now try this. I want you to say the word milk over and over again until I say stop. შევცვალოთ ცოტა თამაშის წესი და გაიმეორებთ რძე უძღვედა გონებაში, მანამ სანამ არ გეტყვით გაჩერდით. I'll go first so you can see what this looks like. გაიმეორებთ გონებაში ეს სიტყვა და ნახავთ რას ნიშნავს Milk, 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 milk. ძერ. Okay, ready? Get set? Go. დაიწყეთ. Everyone, come on. Say it. No one can hear you. Everyone say it. Go, go, go. People in the back, let's see where this is going. Squeeze from each of us ნიშნავს. Keep going. გააგრძელეთ. Okay, stop. გაჩერდით. So, the idea is that after you say this word for a while, it stops having all of those relations. It starts to feel funny in your mouth. და იდეა რაც არის, აი პრაქტიკული საوارში ერთ-ერთი ფორმა, რომელსაც ვიყენებთ მოქმედების თერაპიაში, იმისთვის რომ ვაჩვენოთ, რომ აი ნელა ეს ასე ვთქვათ, სიტყვა კარგავს მნიშვნელობას. It's a way of getting unstuck from your words. ეს არის ხერხი, რომ თქვენ რაღაც ესე ვთქვათ, მოწყდეთ ამ სიტყვებს. It's no big deal for something like milk. ეს პრობლემური შეიძლება არ იყოს ისეთ რამეს, რაც არის რძე. But it's a big deal if it's a painful thought that you keep on sticking to. მაგრამ სხვანაირი ვითარება თუ ეს შეეხება მტკივნეულ აზრს, რომელიც აგეგვიათათ. Again, we're not making these thoughts go away. We're just looking at them in a different way. ჩვენ არ ვერჩით ამ აზრებს და არ გვინდა რომ წავიდნენ უბრალოდ სხვა კუთხიდან უყურებთ. So, the third core process is contact with the present moment. მესამე მნიშვნელოვანი პროცესი ეს არის კონტაქტი მიმდინარე მომენტთან. And this is really just about being present in the now. ეს ზუსტად ნიშნავს იმას, რომ წარმოდგენილი იყო ახლა აქ ამ წუთს. Instead of being in your mind. სანაცვლოდ იმისა, რომ გონებაში იყო. We teach people this in therapy through practice. და ამასაც თერაპიაში ვასწავლეთ პრაქტიკის გზით. So I'll do with you now a very brief mindfulness body scan. If you want to, you can close your eyes. ეხლა მე თქვენთან ერთად გავაკეთებ ძალიან ხანმოკლე mindfulness
გულის ხმის ასე ვთქვათ სავარჯიშოს შეგიძლიათ თვალები დახუჭოთ ამისთვის Get comfortable in the chair. მოხერხებულად დასწრებით სკამზე And take a slow and easy breath in through your nose and out your mouth. და შეისუნთქეთ ნელა და მშვიდად თქვენი წგვერით და გამოისუნთქეთ პირიდან. And can you feel the way the air feels inside your nose? შეგიძლიათ იგრძნოთ როგორ შედის ჰაერი წგვერში out in your nose and out your mouth. და კიდევ ერთხელ შეისუნთქეთ ჰაერი წგვერში და გამოუშვით პირიდან. And can you feel the way your clothes feel around your shoulders and your arms? შეგიძლიათ შეიგრძნოთ რა ხდება თქვენს მხრებში და ხელებში. And can you notice if your arms or hands are hot in places or cold in others? შეგიძლიათ დაინახოთ თქვენი ხელები ზოგიერთად დასწრილია, ზოგიერთად ცივი. And can you notice the places on your body where your clothes are touching, where they are tight or loose? შეგიძლიათ რომ აღმოაჩინოთ ადგილები სად ეხება საწმელის სხეულს, სად არის მოჭრილი, სად არის მოშვებული. Can you notice gravity and the weight of your body in your chair on the floor? შეგიძლიათ შეიგრძნოთ როგორ არის ეს მიზიდულობის ძალა, როგორ არის თქვენი სხეული განთავსებული სკამზე. And that's basically just a 1 minute to get your mind in this moment. და ეს იყო ერთი წუთი იმისათვის, რომ თქვენი გონება ამ წუთში მოგვეყვანა. And now half of my audience has fallen asleep. და ეხლა როგორც ვამჩნევ, ნახევარი აუდგრია. წავატავს სიძმეს, ცივში ჩაიწირა. Okay, and so this helps people become present now, where before they were just here, constantly in their mind, going to the past and future. ეს ეხმარება ადამიანებს, რომ იყვნენ წარმოდგენილი აქ, მაშინ როცა სხვა დროს არიან გონებაში, მაგალითად მომავალში. I'll talk a little bit now about the fourth core process, self as context. მე ხავილობარკებ მეოთხე მნიშვნელოვან პროცესზე ეს არის საკუთარი თავი როგორც კონტექსტი. Basically, this is taking a different perspective on who you are. ეს მიმართულება სხვანაირად განგიხილავს შენ თავს თუ ვინ ხარ შენ. And seeing yourself as separate from all of the events and struggles and fears of your life. და ეს გაძლევს შესაძლებლობას, რომ შენი თავი დაინახო გამოცალკავებით იმ ბრძოლებისგან და შიშისგან, რომელიც ხდება შენს ცხოვრებაში. We help people to see themselves this way through metaphor and reflection. ამას ვახერხებთ იმით, რომ ადამიანებს ვასწავლეთ მეტაფორებს და რეფლექსიას. One good metaphor for self as context is that of a chessboard. ძალიან კარგი მეტაფორა არის საკუთარ თავთან, საკუთარ თავის კონტექსტის საჭადრაკო დაბა. Many people see their struggles in life as the chess pieces fighting to win against one another. ზოგიერთი ადამიანი თავის ცხოვრებას თითქოს საჭადრაკო მატჩივით განიხილავს და ჭადრაკის ფიგურები როგორ ებრძვიან გამარჯვებისთვის ერთმანეთს. It is helpful for the patient to reflect on the possibility that perhaps they are the board. და ამ დროს კარგი შესაძლებლობა ადამიანისთვის, რომ რაღაცა წარმოიდგინოს, რომ ის არის საჭადრაკო დაბა. They can be compassionate to themselves because they are not part of the struggle, just the setting in which the struggle is taking place. და ისინი შეიძლება ასე ვთქვათ, თანაუგრძნობით მიუდგნენ საკუთარ თავს, რადგან ისინი არ არიან ამ ბრძოლის მეომრები, ისინი უბრალოდ წარმოადგენენ ადგილს, სადაც ეს ბრძოლა ვითარდება. A very important process within ACT is the idea of values. ძალიან მნიშვნელოვანი პროცესი აქტში არის იდეა ღირებულებების თაობაზე. Clarifying values helps strengthen your language in areas where they might help you. ღირებულებების გააზრება გეხმარებათ, რომ გაამყაროთ თქვენი ფიქრები და ფიქრები. In other words, if you know what you're about in your life, then you know what it is you need to do. თუ თქვენ იცით, რისთვის ცხოვრობ,
ამ პროცესის სასწავლად ჩვენ ვიყენებთ მეტაფორას და რეფლექსიას. One popular metaphor is for the patient to imagine themselves as having passed away. ძალიან პოპულარული მეტაფორაა, რომ ჩვენ პაციენტებმა წარმოიდგინონ საკუთარი გარდაცვალება. What is written on their headstone? და ის თუ რა დაეწერება მათ საფლავის გვაზე. Or what do people say about them? ან რა სიტყვენ სხვა ადამიანები მათზე. Not just their accomplishments, like, oh, he had a lot of money. არა მათი იღწევების შესახებ, მაგალითად თუ რამდენი ფული შოვა. But what do they say about you in terms of how you lived your life? არამედ თუ რა სიტყვიან თქვენზე თუ როგორ განვლეთ ეს ცხოვრება. Do they talk about you being compassionate, adventurous, or something else? რა სიტყვიან თქვენზე როგორ იყავით თანამგზნობი, თავგადასავლების მოყვარული ან სხვა რამ. What is this basic thing that drives your life? რა არის ეს ძირითადი რაიმე, რაც მართავს თქვენს ცხოვრებას. And we often use another metaphor too of a bullseye. და ჩვენ კიდევ ვიყენებთ სხვა მეტაფორას და ეს არის ეს შვილდისთვის მიზანი. And the idea is that your values are right in the center of the target. და იდეა მდგომარეობს იმაში, რომ თქვენი ღირებულებები არის ამ სამიზნის გულში, ცენტრში. And we ask you, out of the choices you've made lately in your life, the things you've been doing, how close to that target have you been living? და ჩვენ გითხავთ, რომ აი არჩევნიდან გამომდინარე, რომელსაც თქვენ აკეთებთ ცხოვრებაში, რამდენად ახლოს ხართ იმასთან, რაც არის თქვენი ღირებულება. No matter how much struggles a person have had, at their core are always very positive and affirming values. მიუხედავად იმისა, რაც აღარ ბრძოლა ჰქონდეს ადამიანს გადატანილი, მათი შინაგანი ნაწილი ყოველთვის პოზიტიურ ღირებულებებზე დგას. It's a place of strength to start. ეს არის ძლიერი მხარე დასაწყისისთვის. And once people really see their values clearly, they become motivated to make changes in their lives. და როგორც კი ადამიანები ახერხებენ, რომ თავიანთი ღირებულებები თვალნათლივ დაინახონ, ისინი ხდებიან მოტივირებულები, რომ ცვლილებები განხორციელონ ცხოვრებაში. The last core area is committed action. ბოლო ნიშნული პროცესი ეს არის, ასე ვთქვათ, მიზღვნით განხორციელებული ქმედება. Committed action is the development of larger patterns of effective action, closely linked to your values. ეს მიზღნა არის ადამიანის მიერ განხორციელებული ქმედებათა რიგი, რომელიც ძალიან ახლოს არის თქვენს ღირებულებასთან. Usually when we get to this process with people, it's a matter of just helping them set short-term goals. როდესაც ჩვენ უკვე მივახცევთ ამ მონაკვეთს თერაპიაში, ეს გულისხმობს, რომ ჩვენ ვეხმარებით მათ მოკლებადიანი მიზნების ჩამოყალიბებაში, find barriers, ბარიერების გამოდიფერენცირებაში and follow their progress. და პროგრესის გაწყობაში. So here's a short summary of the core processes as three primary pillars. აქ წარმოდგენილია სამი შეჯამება, სამი ძირითადი მიმართულების მიხედვით ამ 6 პროცესის შეჯამება. We want to encourage people to be open. ჩვენ გვინდა რომ ადამიანებს ხელი შეუწყოთ იყვნენ ღია, unstuck from their thoughts, და მოწყდნენ საკუთარ ფიქრებს, willing to have unpleasant internal events. რაც გულისხმობს, რომ მათ აქვთ სურვილი, რომ გქონდეთ არასასურველი შინაგანი მოვლენები. We want people to become aware. ჩვენ გვინდა რომ ადამიანები, ასე ვთქვათ, შეიგრძნობდნენ და აცნობიერებდნენ present in the here and now. იმას, რაც ხდება ეხლა და აქ. And able to take perspective in a compassionate way on themselves. და შეეძლოთ, რომ თანაგრძნობითი პერსპექტივა დაინახონ საკუთარ თავთან მიმართებაში. And finally, we want people to be engaged in their lives. და საბოლოოდ ჩვენ გვინდა ადამიანები, ასე ვთქვათ, ჩართულები იყვნენ საკუთარ ცხოვრებაში. Connected to their values.
დაკავშირებულები იყვნენ საკუთარ ღირებულებებთან and making small behaviors that are consistent with those values every day. და აკეთებდნენ პატარა ქცევებს, რომლებიც თანხმდრაში არის იმ ღირებულებებთან, რაც მათ აქვთ ყოველდღიურად. I'm a pediatric psychologist. მე პედიატრიული ფსიქოლოგი ვარ. And in my work with the Child Development Institute this week, და ჩემი მუშაობის დროს ბავშვის პედიატრიულ ინსტიტუტში, ბავშვის განვითარების ინსტიტუტში ამ კვირას we've been talking a lot about working with children with developmental disabilities. ჩვენ ბევრი ვისაუბრეთ ბავშვებზე განვითარების შეფასების მქონე. ACT is a wonderful add-on to the amazing technology we already have for working with these children. და მოქმედებაზე ორიენტირებული თერაპია ძალიან კარგი ხერხი არის ამ ბავშვებთან სამუშაოდ. So I'll give you an example. ეხლა მოგემოთ მაგალითს. This is a patient named Jack, age 7. ეს არის პაციენტი ჯეკი, 7 წლის და მას აქვს აუტიზმი. When Jack came to clinic, his main problem was that he was afraid of all new situations and strangers. როცა ჯეკი მოვიდა ჩვენთან კლინიკაში, მისი პრობლემა იყო, რომ მას ეშინდა ყველაფერი ახალის ადამიანების სიტუაციის. His mother said he had sensory problems, დედამ თქვა, რომ მას აქვს სენსორული პრობლემები, didn't like loud noises or tight clothes. არ მოსწონს დიდი ხმაური ან მოტკიცილი სამოსი. She was concerned that he was not making friends. და დედა ხელავდა, რომ ის ვერ იძენს მეგობრებს. And she noted that he had many educational needs, so the family was engaged in lots of special appointments for Jack. და მას ჰქონდა ბევრი სასწავლო საჭიროება და ოჯახი ძირითადად დაკავებული იყო ამ საჭიროების შესაბამის შეხვედრების განხორციელებით. These are all the things that I used to pay attention, or only things I used to pay attention to before ACT. ეს იყო ყველაფერი ის ან მხოლოდ ის, რასაც მე მივაქცევდი ყურადღებას მანამ ვისწავლედი მოქმედების თერაპიას. But now with ACT, I'm also noticing and making impressions about this mom. მაგრამ აქტთან ერთად მე უკვე დავიწყებ დედამისის შემჩნევა და დედამისის შესახებ შთაბეჭდილების ჩამოყალიბება. Like all moms of children with disabilities, she's terribly afraid for his future. და როგორც ყველა დედა იმ ბავშვის, რომელსაც სირთულეები აქვს განვითარებასთან დაკავშირებული, ძალიან ღელავდა მომავალზე. So much that she's spending great periods of time trying to fix the problem. ის იმდენად, რომ ის უზღვავ დროს ხარჯავდა ამ პრობლემების მოგვარებაში. She's searching the internet and she's doing all kinds of things to constantly be trying to solve the problems that she's facing every day. ის ინტერნეტში ეძებდა პასუხებს და უწყვეტად ცდილობდა ეპოვა გზა ამ პრობლემების მოგვარების. She's exhausted and she's barely able to make it from one day to the next. ის სრულიად გამოფიტულია და ძალიან უჭირს ერთი დღიდან მეორე დღეზე გადასვლა. In the old approach, in the way I used to work with children like Jack, და ძველი მიდგომის მიხედვით, რომელთაც მე ვმუშაობდი ისეთ ბავშვებთან, როგორც ჯეკია, I would use some of our usual behavioral treatments to help him. მე გამოვიყენებდი ჩვენს ჩვეულებრივ ქცევით მეთოდებს მის დასახმარებლად. Maybe some shaping to help him experience new situations. მივართავდი ფორმირებას იმისთვის, რომ მას შესაძლებლობა ჰქონოდა გამოჩნდება მიიღოს სხვადასხვა ახალი სიტუაციებიდან. I may have given the mother some assignments to expose him to stimuli that are causing some of his strong sensory problems. მე მივცემდი დედამის დავალებას, რომ გამოიყენებინა ექსპოზიცია იმისთვის, რომ ბავშვს ჰქონოდა შესაძლებლობა სხვადასხვა ტიპის სენსორული შთაბეჭდილების მიღების. There are lots of good behavioral interventions for Jack, but this mom has to do many of them. ძალიან ბევრი კარგი ქცევით ინტერვენცია არის ჯეკისთვის, მაგრამ დედამ უნდა გავაკეთოს ყველას. And it's clear from my impressions that she's struggling with this. და ჩემთვის კი უკვე ნათელია, რომ დედაც ძალიან უჭირს და ეს მისთვის რეგვარი ბრძოლაა.
And it was certainly my experience that many of these moms would not follow these recommendations because it was just too much to do on top of all of the other needs they had with their child and other children and family. და ჩემ გამოცდილებაა ჩვენს დედების უმრავლესობისთვის ძალიან რთული არის ამ რეკომენდაციების შესრულება, იმიტომ რომ ეს კიდევ დამატებით უნდა გააკეთონ იმასთან ერთად რა პასუხისმგებლობაც აქვთ ბავშვებთან და ოჯახთან მიმართებაში. More and more studies are showing ACT can help parents find some space in which to live their lives. და უფრო და უფრო მეტი კვლევა გვეხმარება რომ დავინახოთ აქტი როგორ უქმნის საშუალებას მშობლებს გამოითავისუფლონ სივრცე და იცხოვრონ საკუთარი ცხოვრებით. And so my new approach using ACT would be to help the mom do some exercises to get unstuck from thoughts about having to constantly solve the problem of Jack. და ჩემი ახალი მიდგომის შესაბამისად მე მივეხმარები დედას რომ მოწყდეს გაკვეხებულ გაჭრილ მდგომარეობას და მონახოს სხვა ხერხებით რეგის დახმარებას. That doesn't mean not helping her son when needed. ეს არ ნიშნავს რომ დედა არ უწევს დახმარებას ჯეკს როცა მას სჭირდება. It just means moving out of the mind machine that's yapping at her all day and night with worry and fear. ეს ნიშნავს რომ დედა რაღაცნაირად გამოვა იმ წუწუნა მანქანიდან რომელიც უწყლეტად ეუბნება ავსებს მას შიშით ჯეკთან დაკავშირებით. And the other thing that I would do is help this mom see again the things she wanted from being a parent. მეორე რასაც გავაკეთებ, მე შევეცდები დედას რომ დავანახო თუ რა უნდოდა როგორც მშობელს რომ გაეკეთებინა, მანამ სანამ შვილი შეგაუჩნდებოდა. Many of these things have probably been lost in all of her struggles with autism. ძალიან ბევრი რამე აქედან შესაძლოა გაიკარგა ამ აუტიზმთან ბრძოლაში. And so helping her build in some actions that are consistent with her value direction in life. და მივეხმარებ მას რაღაცნაირად ხელახლა ჩააშონოს საკუთარ ცხოვრებაში ის ქმედებები, რომელიც თანხმდებრაში არის მის შინაგან ღირებულებებთან. And we are just starting to do some more research now to show that when we add this piece in, parents do better with all of our recommendations for parenting difficult children. და ჩვენ ახლა ვიწყებთ კვლევას, რომელიც მოგცემს საშუალებას, რომ დავინახოთ და დავამტკიცოთ, რომ აი ამ ნაწილის ჩამატებით ჩვენ რეალურად ვახცევთ იმას, რომ მშობლები უფრო ეფექტიანად ახერხებენ ბავშვების მდგომარეობაში მონაწილეობას. In conclusion, იმისთვის რომ შევაჯამოთ, my son asked me, Mom, does looking at those old pictures make you sad? ჩემო შვილმა მკითხა, ამ ძველ სურათებს უყურება, შენ შიშადას აღვიძებ, ეს ძველი სურათები შენ შიშადას აღვიძებს? I had to come back to my son the next day and explain. მე დამჭირდა რომ მიბრუნებოდი ჩემ შვილს მეორე დღეს და ამეხსნა. I told him I didn't answer honestly, but the truth was complicated. მე არ გიპასუხე შენ გულწრფელად, რადგან სიმართლე ძალიან რთულია. I talked about nostalgia. მე ვესაუბრე ნოსტალგიაზე. And the thing about how sometimes looking back makes me sad. და იმის შესახებ რომ როდესაც უკან გადაგანდილ ცხოვრებას შევხედავ, ეს მგულისცემდეს. Knowing all those times are lost and we're all moving on. შეძლება ის რომ ეს დრო უკვე დაკარგულია და ჩვენ სხვაგან ვართ. But I told him how that sadness was mixed with a kind of delicious sweetness. და მე ვუთხარი მას რომ აი ეს სევდა ერთგვარად შერეული არის ძალიან გემრიელ სიტყვასთან. A delicious sweetness that could only be tasted in welcoming all of my feelings. და ეს აი სიტყვის შეგრძნება მხოლოდ მაშინ არის შესაძლებელი, როდესაც მე ყველა ჩემ ფიქრს ვიღებ. And having a kind of curiosity and openness to what is going on inside of me. და დაკავშირებული იმასთან რომ ვარ ღია და ერთგვარი ცნობის მოყარეობით უყურებ ყველაფერს, რაც ხდება ჩემს შიგნით.
I hope I can teach him to be flexible with his inner experiences. და მე ვიმედოვნებ რომ მე შემიძლია მას ვასწავლო როგორ იყოს მოხდილი საკუთარ შინაგან გამოცდილებასთან მიმართებაში. Our latest science is showing us that this is one of the most important lessons of all. უახლესი მეცნიერული მიღწევები გვეუბნება რომ ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი გაკვეთილი ცხოვრებაში. Thank you. მადლობა. Questions? შეკითხვები. Jodi, we have a question. You have one? Okay. You mentioned that curiosity and being open is the best lesson how you can what you can pass to your children. Can you give us kind of an example how can we help a child to become curious of their inner life? Jodi გითხრა რომ ერთ-ერთი ყველაზე დიდი გაკვეთილი რაც შეიძლება ჩვენ შვილებს ვიძენთ არის რომ იყვნენ შინაგან სამყაროს მიმართ ცნობის მოყარეობით მიუძღვნენ შინაგან სამყაროს და კითხეთ თქვა შეუძლია მოიყვანოს მაგალითი როგორ გავაკეთებინათ ეს ბავშვებს. Yes, it's interesting. My older son has not asked any questions about death. ძალიან საინტერესოა ეს, იმიტომ რომ ჩემ უფროს ბავშვს საერთოდ არ დაუსვამს არანაირ შეკითხვას სიკვდილზე. I think he feels his inner experiences much more strongly than my younger son. რადგან გონია რომ ის უფრო კარგად ხმად განიცდის ამ შინაგან განცდებს ვიდრე ჩემი უმცროსი შვილი. And he pushes them away. და თითქოს განაგდებს ამ აზრებს. Sometimes I've tried to have him notice those feelings when he's very upset. ხანდახან ვცდილობ რომ მივეხმარო მას რომ აი ეს შეამჩნიოს ეს გრძნობები, მაგრამ ის ძალიან ირევა. But often that's too hard for him. რადგან ეს მისთვის ძალიან ბევრია, ძალიან კივნეულია. So I take a time when he's just a little uncomfortable. და მე ვცდილობ რომ მიპოვოს მომენტები, როდესაც აი მისთვის ეს არც ისე მტკივნეულია. He was frustrated one day because the drive-through line was too long at his favorite restaurant. ერთ დღეს ძალიან გაღიზიანებული იყო, იმიტომ რომ მის საყვარელ რესტორანში რიგი ძალიან გრძელი აღმოჩნდა. So it was a small problem, and I was able to have him notice the feeling of frustration inside of him. ეს პატარა პრობლემა იყო და მე შევძელი რომ მას მივხმარებოდი რომ აი ეს შეემჩნია შინაგანი გაღიზიანების მდგომარეობა. He gave it a name like Fred. მან ამ მდგომარეობას ფრედი დაარქვა. And we joked about maybe what it looked like, how it acted, and what it did. და ჩვენ რაღაცნაირად შევეცადეთ რომ ხუმრობა შეგვექნა იმის შესახებ როგორ იქცეოდა ჯოდი, როგორ რას აკეთებდა, როგორ გამოიყურებოდა გარეგან. And then a little while later when I heard him sigh in frustration again, და ცოტა მოგვიანებით როდესაც მე მის ხმაში გავიგონე ეს გაღიზიანების ტონები, I said, "Is that Fred again?" პირდაპირ მივხვდი და ვიტყვი ეს ფრედი ჩართე. So it's allowing him to see some humor and get a little unstuck from how frustrating this feeling is. და ამ გზით მე თითქოს ვიყენებ იუმორს იმისთვის რომ გაჭედილი მდგომარეობიდან გამოვიყვანო. Thank you. You're welcome. Madhava. Any other questions? Interesting question. The question is about have you ever experienced working with a mom who knows which is pregnant and she has just learned that her child is going to have a problem in like disability-related problem. Have you worked with such a patient? I have not personally, but that would be a really great case for thinking about values and thinking about
about acceptance and having that mom start to learn how to have that. მე არ მიმუშავე ესეთ პაციენტებთან, მაგრამ მართლა ძალიან კარგი მომენტი იქნება, რომ დედასთან ვიმუშავოთ ღირებულებებზე და აი ამ მიმხებლობაზე ბავშვთან მიმართებაში. And I should just comment that ACT has been demonstrated to be effective for a wide range of problem and non-problem behaviors. და მე მინდა რომ კომენტარის სახით აღნიშნო, რომ აქტის მოქმედების თერაპია მაჩვენა, რომ ის შეიძლება იყოს საკმარისად ეფექტიანი როგორც პრობლემურ და ისე არაპრობლემურ ქცევებთან მიმართებაში. It can decrease delusions in people with schizophrenia. მას შეუძლია ჰალუცინაციების შეამციროს შიზოფრენიის მქონე ადამიანებში. And it has shown improved performance among chess players. So this is a useful way of thinking across every kind of human problem in terms of performance. და მნიშვნელოვანია რომ წარმოვიდგინოთ რომ ეს როგორ გვეხმარება სხვადასხვა ტიპის ქმედებებთან მიმართებაში, როგორ გავაუმჯობესოთ ეს ჩვენი ადამიანური გამოვლინებება სხვადასხვა ქმედებებში. It's clear that we are kind of gaining acceptance through this treatment. Gaining acceptance. მაგალითი მომყანოს მოქმედება როგორ ხორციელდება, ან მოქმედების კონსულტირება როგორ ხდება და როგორ ეხმარებით პაციენტებს, კლიენტებს, რომ მოქმედება განახორციელოს. But would you please give us example how we kind of help our patients to move towards action? Well, I think first that you have to have values clarity. And პირველი რაც არის, ჩვენ კარგად უნდა გამოვუყოთ ჩვენი ღირებულებები. And then I always talk with parents and patients that meaningful change can happen at any moment. და მე ვესაუბრებ მშობლებს და კლიენტებს იმის თაობაზე, რომ მნიშვნელობის მქონე ცვლილება შეიძლება ნებისმიერ მომენტში შედგეს ჩვენ ცხოვრებაში. If your life is about compassion or adventure or about creativity, if those are the values you hold. თუ თქვენი ცხოვრება ეძღვნება თანაგრძნობას, თავგადასავლებს ან კრეატულობას, ეს არის ღირებულება, რომლისთვისაც თქვენ ცხოვრობთ. Whatever it is, for you or you or you. ვინც არ უნდა იყოს შენ თუ შენ. There's some small thing that you can do sometime in the next few moments to live that value. და ყოველთვის არსებობს რაღაც მცირედი, რომელიც თითოეულ თქვენთაგან შეუძლია გააკეთოს, რომ ამ ღირებულების შესაბამისად იცხოვროს. So it's not really about helping parents think about big changes and changing their life and adopting a new way. It's really about helping them see what can they do in this moment. ეს არ არის რომ ჩვენ მშობლებისგან ვითხოვთ, რომ მთლიანად შეცვალოს ცხოვრების წესი ან რაღაცა ძალიან დიდი გრანდიოზული ცვლილებები განახორციელოთ. ეს არის ცდილობა, რომ მშობლებს მივეხმაროთ შეცვალოს ერთი კონკრეტული მომენტი. Can you repeat the example of which you shared with us in case of mom, like? Do you mean the one I just finished, or the one you explained us on Monday? I think it was about. I have to remember what I did on Monday. Do you remember anything about it? She took them to the park. Oh yeah, okay. I had a patient recently who has two very challenging children, one with Down syndrome and one who is just very difficult. მაგალითი მოეყოლა, რომელიც ჩვენ გაგვიზიარა და შევახსენეთ ეს მაგალითი. ეს შეეხება მის ახალ ხანს რომ ნახა იმ პაციენტს, ეს არის დედა, ყავს ერთი შვილი დაუნის სინდრომით და ყავს მეორე შვილი, რომელიც ძალიან რთული ქცევის მქონეა. Her whole life has become about caring for these children and solving their various problems.
და მისი მთელი ცხოვრება გადაიქცა ამ ბავშვებზე ზრუნვის და მათი პრობლემის მოგვარებასთან. She's also following a lot of rules that her mind gives her about what she has to do to be a good parent. და მას აქვს მისი გონება თავაზობს წესებს, რომელიც კარნახობს როგორ უნდა მოიქცეს იმისთვის, რომ იყოს კარგი დედა. And some of those rules are not consistent with what she meant to be as a parent when she started. და ზოგიერთი ეს წესი, რომელსაც მისი გონება კარნახობს, არ არის შესაფერისი იმისა, თუ რა ღირებულებებიც ჰქონდა მას, როდესაც გადაწყვიტა, რომ გამختارიყო მშობელი. She imagined her family working as a great team together. მას წარმოედგინა საკუთარი ოჯახი ისე როგორც ერთი გუნდი, რომელიც მუშაობს ერთად. She imagined them spending time outdoors, doing things together as a family. მას წარმოედგინა, რომ ისინი ბევრ დროს გაატარებდნენ სუფთა ჰაერზე, როგორც ოჯახი ერთად. But to follow all these rules and deal with all the thoughts and feelings in her head, she was living a much more limited life. და იმის გამო, რომ სულ მიყვებოდა ამ თავის ფიქრებს და ცდილობდა ამ წესების შესაბამისად ეცხოვრა, მისი ცხოვრება გაცილებით შემოფარგლული აღმოჩნდა. So the work I did with her was to help her see those thoughts a little differently. და სამუშაო, რომელიც მასთან გავწია, იყო ის, რომ მივეხმარე მას ამ ფიქრების სხვანაირად დანახვაში. And to reflect on what it was she wanted to be about as a parent. და რომ მას რაღაცნაირად მოეხდინა რეფლექსია იმის თაობაზე, თუ რა უნდა რომ როგორც მშობელს რომ ყოფილიყო. A good exercise for parents is for them to imagine themselves when their child is grown and perhaps graduating from school. ამისთვის ძალიან კარგი სავარჯიშო არის, თუ ჩვენ ვთხოვთ მშობლებს, რომ წარმოიდგინონ, რომ მათი შვილი გაიზარდა, თქვა ამთავრებს სკოლას. And their child has successfully completed school. და ის ძალიან წარმატებულია სკოლის დამთავრების მომენტისთვის. And at the celebration, they're asked to make a speech. და სკოლის დამთავრების ცერემონიაზე მას თხოვენ, რომ სიტყვით გამოვიდეს. What would a parent want their child to say about the way they parented if their child were to say something about them? და ჩვენ ვეკითხებთ მშობელზე, როგორ წარმოუდგენიათ, რა უნდათ, რომ თქვენმა შვილმა თქვას თქვენი როგორც მშობლის შესახებ, თუ ის აპირებს, რომ თქვენ მოგიხსენიებთ ამ გამოსვლის დროს. Not just that my mom makes a really good khachapuri, არა ის, რომ ჩემ დედა არაჩვეულებრივ ხაჭაპურებს აცხობს. but also that my mom had something about what is it? She was so loving, maybe. მაგრამ ის რაც არის დედაჩემში განსაკუთრებით, მაგალითად, რომ დედას ყოველთვის ძალიან უყვარდით. That she strove to make our family complete. და ის ძალისხმევას არიშურებდა, რომ ჩვენი ოჯახი მთლიანობაში შეინარჩუნებინა. And when this mom reflected on those values, she was able to see a better way for her to live the life she meant to live. და როდესაც დედა მოახდინა რეფლექსია ამ ღირებულებებზე, მან დაინახა უკეთესი გზა ეცხოვრა საკუთარი ცხოვრებით. And when I asked her what she might do, one small change that would be so meaningful to her. და მე ვკითხე, რომ აი სულ პატარა რაღაცას რაც გააკეთებდა, რასაც მისთვის დატვირთვა ექნებოდა. Because it would represent that she's living her life right in the bullseye. იმ მიმართულებით, რომ აი ზუსტად ეს თავისი ღირებულების გულის ამსახველი ქმედებებში იქნებოდა ჩართული. She said, I think we could all go to the park today. მან თქვა, რომ ჩვენ შეიძლება პარკში წავიდეთ დღეს ყველა ერთად. Maybe just for 15 minutes after dinner. შეიძლება სულ 15 წუთით სარდიმ აღშვის შემდეგ. We never go to the park because we're always at home arguing about homework. ჩვენ არასდროს არ დავდივართ პარკში, იმიტომ რომ სახლში ვდივართ და ვკამათობთ საშინაო დავალებასთან დაკავშირებით. And it's these kinds of changes in thinking and doing და ასეთი ტიპის ცვლილებები ფიქრსა და ქმედებაში that move people away from struggling and towards something good. საშუალებას აძლევს ადამიანებს მოწყდნენ ამ ბრძოლისგან და გადადგან ნაბიჯები იმისკენ, რაც კარგია. There's a microphone coming to you.
ამ ცვლილებების, ან შეცვლილი მდგომარეობის შენარჩუნება და თუ დამოკიდებულა, რომელი მშობელი იქნება ხელოვნურად იქნება. How much easy is it to kind of keep those changes which occur, and if you ever have cases, parents returning back with the same problem? I have had parents start getting stuck again. And then usually it doesn't even take a session. Sometimes just over the phone saying something like, is that Fred coming back again for you? That kind of thing. So some kind of simple reminder to kind of help them take perspective again is usually all it takes. Thank you for being such a great audience.
მცირე საჩუქარი ილიაუნისგან პროფესორ ჯოდი პოლაჰას